abrir o joguinho já. Aí. Mesa. Com cabo com monitor. Eu jogo um Xbox um monte de coisa em cima dela ainda. Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon colony. Hundreds of thousands of colonists left adrift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. At least you don't have rickets, yet. Destreza, deixa eu entender esses pontos aqui. Força, arma, capacidade de carga, mas This one could twist a marauder's head off.
Já foi nos que eu já pensei que é dano crítico, razão, hacking, a percepção azul é bom. Razão, mentira, intimidação e habilidade. Eu acho que tá bom. Vou deixar assim. I hear Monarch's in need of more game hunters. Tecnologia, esperança. You could make a vicar doubt the law. Nenhum objeto. Tá. Proteção de defesa de bebida, bloqueio, evasão, dano de choque, engenharia, evasão, dano de raios, proteção, dano, inspiração, mentira. Cadê? Engenharia dessa vez. At least you're not claustrophobic. Jesus. Caralho, todo mundo é feio demais. Meu nome. O nome desse cidadão aqui. Esse. Perdão, é Pedrão. Borracharia. Não, não dá pra. Então vai ser. Lurival. Arma branca, arma de mão.
longa, arma pesada, razão, mentira, hacking. Ah, tá. Looks to be your lucky day, my friend. Please power down your engines. Not likely, bootlickers. Initiate skip jump. Status. Structural integrity down 25%. Power levels down to 90%. Skip drive. Shit. Uprooted. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! Tá, né? Can you hear me? Is this thing working? Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry. I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you. Should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stay holding it. Well, no sense in letting his ship go to waste.
Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. Pera aí, gente. Vendo um guiazinho aqui, um negócio agora do jogo. Ok, vamos lá. Conseguir. Os caras aprenderam a usar o Y. Para avisar que não é o meu analógico, então. Now, you've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Oh, bosta, não era pra ter usado isso. E sem querer o botão. Acho que agora só tem mais um. Hey, you, come here. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, law, that stings. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Gibbering, flesh-eating, law-breaking, unemployed lunatics with guns. Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side.
All Spacer's Choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's Choice. Yes, nailed it that time. You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Auntie Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. It's not the best choice, it's Spacer's Choice. What just happened? Can you hear me? What in the hell? This... Ótimo, valeu. Ai, como é que eu ia saber que tinha que atirar num cara do meu lado? O jogo me mandou usar a habilidade antes de... Ah, porque... Ai, cara. Beleza, equipa. Perguntar o que eu tô pegando, não sei dizer. E mais um bagulho desse aqui. É isso, hein?
E é azul ainda. Vamos lá. Para encher a barra eu vou matar o cara no stealth assim de novo. Gostei de matar assim, muito da hora. Três, arma branca, é a mesma coisa. Ah, eu acho zoado esse bagulho de videogame, isso, eu acho isso muito zoado. Qualquer jogo. Porque os caras não sabem. O bagulho não tem que durar 3 pancadas. O jogo, 4 porradas no cara e o cara não morre? Por que vai em configurações? Que é um retardado que coloca o bagulho em configurações, não em continuar? Por que eu tenho que mandar pra continuar toda vez? Pra continuar, é sério, ele não é automático. Beleza, eu tenho. Ai, uma puta de uma. Acho que depois eu subo de nível. Cara, preciso dar mais dano que nisso daqui. Beleza. Ah, vamos. Beleza. E... O cara mandou pegar, né? Eu tô seguindo um guiazinho. Posso ir. Eu meter o corpo a corpo.
Ô Guilherme, e aí, mano? Agora que eu vi que você mandou mensagem, cara, beleza? You hiding? You scared? Ah, cancela o bagulho, eu preciso que você bate, né? Caralho, agora eu fiquei overkill demais. Caralho, você viu isso? Mano, é só aí. Ai, tipo, eu quero que eu mate. Caralho, mano. Falar que eu não joguei bem agora, não, hein? São as pernas do maluco. Cara, não sobrou nada, ele coitado. Tá, deixa eu ver aqui. Rapidão. Tô seguindo um guiazinho aqui pra começar o jogo de boa. Alguns jogos eu faço isso. Eu já fiz. Tá, matar o pessoal ali, beleza. É a missão pra depois. Eu vou saber pra onde que ele foi. Veio pra cá. Nova selfie. E ele mata aquele bicho na faca. A gente quer aumentar o poder. Eu odeio fazer isso. Ah, sim, o bicho se enterra. Meu Deus. Como assim o bicho se enterra? Que porra é essa? Eu vou morrer algumas vezes. Vamos lá. Vamos lá. De novo. Eu já percebi que eu tenho que toda vez mandar ele ir pra continuar, porque ele não tá sozinho. Cara que eu peguei.
Acho que isso eu sei lá, só aquele ali porque tava mais. Tempo. Ai, você tá de sacanagem? Mano, eu acabei de vestir o cara nível 2, sabe? Com a mesma arma que eu. Mesma coisa que eu fiz e não morreu pra ele. Usar poderes mais letais, fazer o quê? São um pouquinho mais casca grossa e eu não ligo de... Essa aqui eu tenho que... Bom, é que eu não falo, né? Bora. Ah, ele não corre e recarrega. Ô, bora. Ei, bicho. Entendi isso. Não tem metade. Não, eu não dou dano assim. Não tem sentido pra mim. O cara ele matou. Ah, beleza. Entendi, parece que os itens ali. Ah, matar esses bichos pra mim. Attack!
Ah, deixa eu ver pra onde ele vai, que ele tá vindo aqui. Tá, vamos lá na dinheirinho agora. Imaginei que era o X. Tem como. Whoa, hey, where'd you come from? Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. Your pod? What are you on about? You take a bruise to the cranium? Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls. And low prices. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name's Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Got a knack for being discreet-like? There's money to be made, long as you keep your nose clean. Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Yeah? Former people, yeah. Marauder's been raiding my graves, you see? Hence the armed guards. Oh no. They are after the most precious loot of all. Spacer's Choice Company property. If those marauders swipe any more bodies out of my cemetery, company's gonna duck my pay. Hang on, I'm doing some math in my head. 20, 30, carry the one... all my life? Work's been real good to me. Fresh air, exercise. Only problem is the paperwork. Can't get anybody to pay their gravesite fees. 4 workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. Just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy... I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. Yeah? The colony ship? Are you talking about that old rumor? Some great big starship packed full of colonists what got lost in the aether never to be found again? Ain't heard that one since I was but a stripling.
Can't say it was terribly convincing, far as rumors go. Is there a reason you asking? Hope's just a rumor, friend. Ancient rumor at that. Maybe you've been out in the sun too long. Why don't you head over to the cantina? Get yourself some zero-G brew. It's a brew that's good for what ails you. Look, I don't know what's got you caterwauling about Hope this and Colony that, but you need to stop, or there's gonna be trouble. Something I can do for you? I could really go for some salt tuna. Beats working at the cannery. Huh? What? I wasn't. Ok. O jogo tem uma espadinha meio bizarra, né? Eu tô entrando na cidade antes de fazer a primeira missão. Eu quero fazer dinheiro antes mais fácil. E vocês vão aprender um exploit se ele ainda estiver funcionando. É a primeira ainda do jogo. Não de propósito. Não, que eu vocês fazem dinheiro logo no começo do jogo, qual é o problema? If you're falling sick, I don't want. Opa, Music to my ears. ótimo. O vídeo aqui. Ok, primeiro vamos ver. Não tem como eu tirar esse menu chato. Tá certo agora.
Oh. Beleza. Ah, tá. E... tá para 2. Agora onde fui no bagulho de dar. I've been feeling pretty low these days. Não tem.
No meu diário. Cara, isso. Tá, tô atrás. Som, soltar. E deu o seguinte. Vou ver se isso vai dar certo. Caralho, faz uma hora e eu não tô. Sometimes I wonder what I'm doing with myself. Merda. Dessa. Deixa eu só voltar um negócio. Ok. É. Ok. Acho que deu certo. Agora deixa eu só ver se eu tenho que. Beleza, já entendi. Fazer então. Beleza. E. Vou sobre. Pronto, tá aí. Calma que eu. No momento ainda não tô duplicando tudo. Pegando de 19 em 19. Bom assim. Mas. Calma que a gente vai fazer um dinheirinho em cima disso. E 19. 48. Essa rápida.
Ah, eu acabei de quebrar a economia do jogo antes mesmo de começar. Sometimes I wonder what I'm doing to myself. Just the way it goes, I suppose. Oh, tá certo, não. É muito errado. Boa. Pois é. Eu vou ficar aqui. Se quiser bater um papo aí, Guilherme. Vai ficar vendo essa tela de Deus salvar, pegar os itens. Salvar, pegar os itens, cara. Só verdade. Assim. Eu vendi dois desses. 304. 16 desses. Vou dropar. 16, desse eu 4. Era pra... E assim a gente vai aumentando a velocidade. Faz isso aqui também. E tem peso. Hein? Weapon parts eu vou. Tem que fazer com de armadura que basicamente eu vou ter um valor de 1. E se eu tiver muito. Entendeu o que eu quis dizer? Almost lost a finger in the cannery today. At least you got your health. Isso aí. É. E nós vamos fazer por um tempinho. Tinha que consertar isso. Vai ser meio que no ritmo do Fallout. Os caras foram pegar o glitch de 2015 de duplicar e foram consertar só em 2019, no meio do ano ainda. E dá pra aproveitar bem. Eu aperto o B, porque eu tô acostumado a apertar B pra abrir. R$192 desse, o que eu acho que já é mais que bom. R$1.200. O valor de venda disso aqui. Oh. Loja. Almost lost a finger in the cannery. Amigão.
Work your jaw on some Spacer's Chaw. Vamos vender. Music to my ears. Quero vender. Tem alguma armadura aqui? Pescando. If you're falling sick, I don't want. E é óbvio. Pronto. Não sei se funciona com tantos itens, mas eu vou tentar. Tá em save mesmo. Vou voltar um save que resolve. Wish we had some better rations. At least you got your health. Vamos lá. Eu aperto B toda vez pra abrir o inventário, mano. E a gente. E vocês estão com um exploit ao. I've been feeling pretty low these days. Just the way it goes, I suppose.
tentar sobrescrever pra ver o que acontece. Só por curiosidade. Mais umas vezes. Eu vou dropar a quantidade. Aí a gente vai vender depois. Arkman. Cara, quando eu tô jogando online, cara, é só mandar dar join pra qualquer jogo, porque eu não faço lobby fechado. E fazendo, mas nem vi se tá dando certo. É, tá dando certo. Dropa as 1000 e pouco e dropa as 200 e... se quiser dinheiro infinito no Outer Worlds, é só assistir como live aí que você vai descobrir. Vou explicar mais ou menos o que eu faço, mas é só observar o que eu tô fazendo. Vou fazer mais dessa vez aqui, eu já explico. Dinheiro infinito, eu sou nível 2, eu tô no começo do jogo. A primeira missão ativa ainda, ó. Ignora o craft de FPS. Eles na cidade e um pouquinho carregar isso aqui. Itens, salvo. Pra criança. Tem 50 minutos de jogo. Ai, vamos lá. Foi 1100 e pouco e 250 e pouco. Ver quantos que vai estar agora. Otário e 2004 Vou dropar de novo. Mapa, vamos lá. Eu tô jogando no Xbox. Meu PC ele é até bom, cara, mas não dá pra fazer live e jogar com ele, infelizmente. Aí força demais. Também eu quase não compro. Você viu que eu fiz esse glitch que funciona no PC também, viu? Você viu o que eu fiz ali, né? Eu peguei os itens do meu inventário, soltei no chão, fiz viagem sem fechar o inventário, eu mudei pro mapa e fiz viagem rápida para a cidade que eu tô, que é essa aqui. Fui no lugar que os itens estavam, peguei os itens e agora eu vou fazer esse aqui, ó. Salvar por cima mesmo, pra não ficar criando um save novo toda hora. Salvou, carrega o mesmo save que você acabou de criar. Tá aí, ó. Esperar um pouquinho. Para o menu do jogo, né? Beleza. O item agora faz de novo. Pegar. Aí você vai acumulando item e quando você tiver um número muito grande, você faz do início de novo. Você dropa, vai no mapa, faz a viagem rápida e aí você começa a juntar uma quantidade. Isso funciona com qualquer item. Qualquer item do jogo, mesmo item único. O
Eu tô aproveitando pra fazer isso aqui. É só o jogo com dinheiro que ajuda. É mais que eu vou... Hum. Tem um buguinho do cérebro. Ah, não, vamos ver como é que tá o meu inventário agora. 11.500, 2.000. Bota o PC aí fora, ou o Xbox aí fora e vai fazer, cuidando da grelha e jogando, porra. Não vai botar o PC embaixo da grelha. Tá certo. A não ser que seja AMD, aí ele vai achar que tá no ambiente natural dele. Fogo. Nova sequência de item, eu vou salvar assim. Melhor. Aí não, se der erro eu volto um pouquinho e arrumar. Fogo. Eu vou fazer. Eu vou fazer isso até ter um bom dinheiro, viu? Vou meio que eu vou abusar. Sabe? Posso fazer isso qualquer hora. Dando 11.000, 12.000. Eu já devo estar com quase 10.000. Tá beirando. Tem 100.000. Tá beirando já. Ah, eu quebrei a economia do jogo assim? Não, eu já acabei, já quebrei a economia do jogo só de fazer. Ter certeza. Tenho save. Ah, pelo menos eu vou lembrar que daqui a um tempo eu vou estar jogando isso aqui e vou olhar. Meus saves antigos e todos eles são fotos de um chão, aí eu vou querer lembrar por quê. Nem de um chão, é do mesmo chão, no mesmo ângulo. Deixa eu ver quantos que eu tenho. 7.001, 7.000. Dá pra fazer mais umas.
É. Relaxa, daqui a um tempinho eu começo a jogar. Sério, deixa eu só fazer um dinheirinho primeiro. Valores absurdos no chão. E se você vai quebrar o jogo, você tem que quebrar de forma, né, respeitosa, cara. Quebrar a economia do jogo 2.000. Não. Vou jogar 25.000 unidades no chão e foda-se o mundo. Não é a live, é o jogo. A couple weeks back, still ain't past it. Ah, depois. Uma hora o jogo começa a meio que sofrer, porque vamos lá, vai mais de 100.000. Ele tem que calcular. Ali tem um objeto, mas que vale por 100.000, então o número começa a ficar meio grande na memória ali. É claro, fi. E tem que jogar o jogo do jeito que é feito. É ex-desenvolvedor de Fallout. Eu já fiz o rush pra pegar o Pip-Boy 3 Billion do Fallout New Vegas antes mesmo de matar, de fazer a primeira missão. Que é aquele o Pip-Boy dourado lá. Não tem diferença nenhuma, ele só é dourado. Só pra fechar o jogo com o Pip-Boy mais bonitinho. Faço essas burradas de quando Skyrim também. Fiz o glitch de entrar embaixo do mapa pra pegar o dinheiro do cara, pra ter. Acho que eu tenho 80.000 ainda comigo de moeda. Eu tipo, eu encontro alguém que, tipo, se você me pagar, eu treino você, eu vou lá, compro 5 níveis de treinamento pro cara. Se o jogo tem um glitch, pode ter certeza que eu vou estar fazendo. Aqui, ó. Meia hora já que eu tô fazendo isso aqui.
E eu poderia até perder um pouco mais de tempo fazendo eu dropar itens um pouquinho antes. Mas eu ia juntar ele mais rápido. Mas acho que a diferença de tempo acaba não dando muita diferença. Ver quantos itens já tá aqui. Porque quando eles estão no chão, ó, 800 mil desse. 60. Dropar 800 mil gazuas no chão. Ou seja, eu posso abrir todas as portas do jogo agora. Beleza. Mapa, lembrou, né? Dropou os itens, vem no mapa, região, faz a viagem rápida, sem fechar o inventário. Se dropou os itens, faz isso. Ô, Guilherme, você pode fazer isso a qualquer hora, viu? Fazer isso aí, abrir o jogo e já ir fazendo aí. Kitzinho já pra comprar aquela arminha top, o nível 1. Não era pra pegar arma, não era pra abrir a roda de arma. Sim, o som do jogo tá quebrado por causa disso. Isso aqui é por causa disso aqui, eu vou ter certeza disso. Pega os dois, salva o jogo. É muito que tem que o jogo tem que computar e começa a quebrar. Carregar o jogo. O jogo já tá amanhecendo, né? Eu fiquei a noite inteira fazendo. Alguns bugs visuais que possam acontecer, viu? Muito fácil, mano. Vamos ver aqui, ó, o jogo. Não sei quanto dinheiro eu realmente preciso para poder ter tudo que eu precisar no jogo, mas eu imagino que 1 milhão e pouco já deve servir. Eu tenho quase isso. Eu não vou vender todas as minhas gazuas. Vou vender uma. Acho, assim, eu não vou mais dropar gazua no chão, porque eu acho que a quantidade que eu dropei vai quebrar o jogo. Então gazua eu não vou mexer mais não. Acho que 800 mil deve estar para abrir todas as portas do jogo. Quase certeza. Ai, pega. Você viu? Tem que ser rápido, porque o jogo começa a travar. E que os bagulho carrega. 3 milhões de itens. Chega, né? Não preciso mais dropar, mas eu vou dropar esse aqui. Só mais uma vez. Ah. Se eu vender metade das gazuas e todas as peças de armadura, eu vou poder fazer basicamente o que eu quiser no jogo. E eu sou nível 2. Tá, nós. Não tá gostando disso. Você não tá gostando nem um pouquinho. Vou carregar agora. Vou fazer mais uma vez, vai. Salvar um novo, porque se der pau, né? Save. Salvando, carregar o jogo. Tá o que eu fiz. Sei de uma coisa. Eu consegui quebrar esse jogo. Mais do que o cara que fez o exploit. Porque eu acho que ele fez o que? 1 milhão e pouco de cada um e parou. Só que ele tava no PC, então o PC ele deve aguentar mais item. Pegar rápido, porque o FPS do jogo vai embora. Eu acho que tá bom. Almost lost a finger in the cannery today. O jogo não tá gostando do que eu tô fazendo com ele. Eu vou vender isso aqui e vou reiniciar o jogo, pera aí. Oi, tudo bem? Your jaw on some spacers. Au, au, au. Vamos... Music to my ears. Tirar esses... É isso aí.
Desculpa quebrar a economia do jogo. Eu vou, seguinte, fazer assim que aí eu consigo. Eu vou pegar com umas 10.000 gazua. Ah não, pera aí, tá certo, eu tô. Ali é o quanto. Pronto. 400 gasoas tá bom. Eu posso duplicar depois se eu quiser. Meu Deus. Acho que. Tá, agora vamos salvar o jogo. Normal, um save novo. Vou fechar o jogo e vou abrir de novo. Eu acho que eu dei uma sobrecarregada nele agora. Mas vai lá, vai. Temos um dinheirinho bom. Acho que eu fiz 8 milhões, eu queria fazer um. Ai, caralho. Olha, foi o quê? Meia hora? Menos meia hora de fazendo isso aí, tenho mais dinheiro que os desenvolvedores do jogo queria que eu tivesse. Não é justo, não. A capacidade financeira dos outros. Eita, tô vendo que tá bugando a live. Pera aí. Qual que tá meio zoado? É, voltou aqui. É, deve 5 aí. Aí. Prontinho. Vamos ver quanto dinheiro a gente tem? Acho que 7 milhões tá bom, né? Beleza, e aí, cara? Spacer's Choice, the brand of choice for spacers on a budget. Seguinte. Music to my ears. Eu quero a sua melhor arma, que eu acho que é essa daqui. Por que eu não posso comprar? Não, eu quero só um. Melhor que a minha armadura. Para 4. Longevidade de determinação. Beleza.
Cara, eu só queria tirar esse bagulho. Caralho, vai. Tá. Ele não me deixa comprar. Engraçado, né? Eu vender um monte pra ele e ele só tem aquelas outras padrões. É, ele tem um pouco pra vender. É comprar. Ai, consegui. Nada. Beleza. Toda hora eu aperto o B porque como é esse. Ah, essa arma aqui. Eu posso duplicar ela também, viu? Se quiser. Top. Mais 5. Habilidade. Mais 7 de hacking. Intimidação. Gostei dessa arma. Como você pode ver, eu também fiz um pouquinho de 92. Não quis abusar muito dessa. O que eu preciso? Habilidade, né? Heard something outside the walls today. Nothing for us Lembrar onde inside fica. those walls. Tava agora que eu. Ah. Something got you down? Nothing. Just don't want to fall sick. Guarda a arma, filho. Bem não. Tá, agora a gente pode jogar normal, viu? Prometo. Tenho dinheiro pra brincar um pouquinho. Primeiramente vamos. Ah, eu não tenho, porque eu dei tudo pro cara, né? Não tenho porra nenhuma. Beleza, não entendi nada, mas... Tá, vamos fazer... Vamos voltar pro começo do jogo que eu tenho que pegar um negócio. Eu esqueci de pegar. Eu nem sabia que podia pegar. Ai, vamos lá. Tá, um pouquinho. Gente, aquele martelo que eu comprei é a melhor arma do jogo também pra início. Vou equipar ela. Ela dá 156 de DPS. Ela é só um pouquinho AP. Olha o martelão aí. Martelo. Temos probleminha de frame rate, né? Um draw distance muito ferrado, meu Deus. Enxergando da Skybox. Tá pra caralho.
Tenho preocupação em usar isso agora. Tô lembrando onde eu... Não, save rápido. Testar minha nova arma, mas se morrer eu não quero ter que voltar lá na cidade. É boa, mas eu não sei usar arma corpo a corpo. Esse jogo funciona de forma diferente. Ai, morri. Ai, arma corpo. É, e ele não vem em continuar, ele vem em cima de configuração. Até agora eu não entendi por quê. Não é a melhor arma pra isso. Bicho aí eu acho que você tem que usar tipo uma arma com perfuração. Eu vim lá de cima, eu preciso voltar pra lá. Acredite, esse bicho que eu peguei, precisa pegar dele. Caralho, o maluco não cansa de correr, hein? O cara é atleta mesmo. Ele não escala, não é? Sério que eu não posso. Eu precisaria voltar, jogo. Caralho, peraí. Essa sacanagem tem parede invisível aqui pra mim não subir nas pedras. Porra. Parede invisível em corpo, mas. Bora, vai. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Intruder. Marauder, please be informed that ignoring me is dangerous for your health. Marauder, please be informed that the engine room contains nothing of value. Please be advised that using... Ah, eu posso fazer isso na minha nave? 10 pontos disponível, né? Investir. 4. Defesa. Sei lá. Eu não tenho.
Ah, bugado. Gravando o som, você fala? Pera aí, então. Agora não é mais pra estar bugado, porque agora era só um aplicativo mesmo. Ah, que nível que eu peguei. É, eu acho que esse. Beleza. The specification machine will not make you a better person. Marauder, please be informed the ship has no crew for you to murder. All doors are on security lockdown. Nice try, Marauder. Eu vou ter que ir lá na cabine. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. I detect an elevated heart rate, indicating dishonesty. Please prepare yourself for lethal deterrence. Jettison procedures initiated. Disengaging airlocks. Preparing to eject all boarding parties in 5, 4, 3, 2, 1. You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Well done, Captain Hawthorne. I see your powers of deductive reasoning remain intact. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. The settlement of Edgewater is located nearby. I recommend speaking to the administrator of Edgewater and requesting assistance. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? It is difficult for me to do so.
I am programmed to accept commands from Captain Alex Hawthorne, after all. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. What can... Goodbye. Ah, legal, vamos. Ok, isso mesmo. I'll be with you, friend. I'm Ernie, from the Spacer's Choice Department of Human Resources. Town sent me hereabouts to check on the guards. Now, it seems to me, and correct me if I'm wrong here, but seems to me they're all dead. Mind telling me what happened here? Accidentally, brutally shot themselves, huh? Unbelievable. Second time this month. Guess I'd better get to cleaning up. Can't just leave company property. Meu Deus, ele acreditou nessa mentira ridícula. No can do, friend. That armor's Spacer's Choice property. Bodies, too. Living or otherwise. Company policy, you see. You don't want to amble on over to Edgewater at your earliest convenience. Constable's office might have work for someone with your, let's just say, aggressive disposition. Oh, and be sure to stop by the Edgewater Provisioner for a can of salt tuna. It's not the best choice. It's Spacer's Choice. Don't get paid bits to chat with strangers. You want to chew the rag, go talk to Silas over by the cemetery. Cara, babaca. Isso aí seria importante. Sei que esse jogo deixa você matar todo mundo. E o cara foi idiota bem. Interessante. Cadê o cara? Rapaz. Meu amigo. Isso foi ridículo, vai. Essa arma, tá contra os bichos, ela não prestou pra gente. Deixa eu ver se papo é. Grave digging's a fine profession. Always work to be had, and nary a word of complaint out of your clients. Yeah? You could look at it that way, I suppose. You could look at us and say, those Edgewater saps lost near every soul to plague. But you'd be wrong. We're survivors. Loyal company folk, braving the wilds. Every now and again, a virulent plague sweeps through our town. That's life on the frontier, I suppose. A body grows accustomed. Definitely not the junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Yeah? Caramba. Deixa eu ver um bagulho que eu tô com uma... Diário. Diário... Tá, missão de nível 1 deve ser fácil fazer, só minha armadura dá mais 5 de intimidação. 4, não lembro agora.
Sometimes I wonder what I'm doing with myself. Welcome to the Spacer's Choice Constabulary. We are Halcyon's leading brand in frontier justice. The office is writing a promotion. Purchase 3 criminal investigations and the 4th one's free. As long as your questions fall within the acceptable margins of curiosity. His likeness decorates many a wanted poster. Do you have any relevant information about this individual? Something to report? Know how to carry yourself in a fight? I've got bounties out for these 3 marauders. Cross them off and bring me their fingers. Just 1 per marauder, please. I'll dust off the old fingerprint roller. Something to report? As long as your questions fall within the acceptable margins of curiosity. If this is a setup to a joke, you should know I've never found anything amusing in my life. I don't serve Edgewater. Edgewater and the entire region of Emerald Vale serves Spacer's Choice. Spacer's Choice is a wholly owned subsidiary of Universal Defense Logistics, which occupies a seat on the Halcyon Holdings Corporation, also known as the Board. I must admit it bothers me that you don't already know this. Eu não vou com essa briga com... Não vou roubar nada agora. Não agora. É tipo 100 mil de stealth igual no Skyrim, que eu olho pro cara e... Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. So everyone says, until someone forgets to cough into their elbow, and then we're all dying of plague. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. A ship? Dear me. You seem to have lost the ability to distinguish between reality and fantasy. This is what happens when you let your imagination run wild. I don't approve of fantasizing. It's a dreadful habit, corrosive to the mental faculties. You ought to let the vicar take a look inside your head. Vicar Maximilian, our man from the OSI, here to spread the message of scientism like a soothing balm upon a feverish head. Or so you'd expect. You'll find him in our local church, probably neglecting his duties. Go ahead. Edgewater has been good to me. I consider myself privileged to work here. I am never wanting for work, not since the plague started. The plague's come at us with a vengeance this year. Lost 6 workers in as many months. I wouldn't call them good workers, mind you. If they were any good, they'd have been treated. Still, it is a shame. Fever, chills, fatigue, aching, vomiting, an excess of phlegm, a tendency towards belly aching. Company policy, friend. We don't have enough medicine to treat all of us, so we treat the best among us. Mr. Thompson's brainchild. Have you met him yet? Thoughtful-looking fellow, stares out of his office most hours. Ah, gravesite fees. Silas and I had talked about this at length.
I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. As broke as pie crust, friend. Bitless, indigent, destitute. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. Edgewater is built on the discipline and sacrifice of its people. Say what you will about our town, but we all pull together. Tell Silas I can't afford to pay, and that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Some time ago, I fell ill with the plague. By the grace of the law, and through my own hard work, I'd proven worthy of treatment. Frankly, I don't imagine I'll earn that right a second time. The barber work hasn't been profitable, you see. I've had to keep this old place running with my own savings. Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers! No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Much obliged. What can I do for you? Aí que a gente vai conversando. Oh? Am I in the company of a fellow doctor? I am a Spacer's Choice certified surgeon, and if you must know, I can stitch a severed thumb with a 58% chance of avoiding gangrene. Go ahead. Edgewater has been good to me. I consider myself. O foda é o looping do chat quando você quer. I have never wanted for work, not since the plague started. As the good vicar says, work fortifies the spirit of a man. If you want to feel exhausted, try not having any work. The plagues come at us with a vengeance that I wouldn't. Whatever it may be, I have developed my own palliative. Boiled canid liver and a splash of ethanol. Cup. We're a sensible people. Tá, eu acho que não tem mais nada pra falar. Ele corta a cabeça. Oi, depois. Oi. Eu já vou comer. Tarde eu vou pegar comida. Yes, Mr. Thompson. Whoa, did Mr. Thompson send you? Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. And what are you doing here? Visiting? Well, let me give you the grand tour. This here's my domicile, and there's the door. What? No. I mean, I might be. That depends on who's asking. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. I'm dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching, and soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. It's plague. Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave, and now he wants to charge me for the other one. I am? Law, help me. Paranoia is one of the plague's known symptoms. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. But if you could see a way to freelancing for me...
I could really use the help. There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. I need you to break in, nab that medicine, and bring it back to me. I'll do what I can. I tried medicating myself with adrenatime. Didn't do much for me, as far as I can tell. Anyway, I can't just buy medicine. Distribution of medicine is strictly prohibited to any workers beneath the acceptable margin of health. Company policy. More like the company won't treat me because I'm not healthy enough. You will not find any guards within sight of that old place. Marauders, on the other hand. I have it on good authority. There's a gang of them squatting there. I advise stepping softly. So you'll do it then? You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh, law, it's in my spleen now. I can feel it. Just keep your head down when you're in there. Marauders have taken over. Probably tracking mud all over the archives. I know that, but I got nobody else to turn to. Reed would have wrote me up. Constable would have locked me up and wrote me up. Could have gone to see the good vicar, but I never did find my courage. You're making a mistake working for Abernathy. Merde, Because she's set to cook saltuna, which isn't very fast. You the new worker? Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Foreman Granger, mind those words don't come out of your mouth unless preceded by yes, or right away, or thank you. Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. I could do without the sarcasm. Wasn't acting out of the goodness of my heart. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame, though. Eugene was a good worker. Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire.
Spacer's Choice handguns aren't the most reliable. Eugene wasn't family. Yeah, I was the closest living person relative to his body at time of death. I'm the one who found him, you see, so I pay the fines. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. I'm plenty serious. In fact, I'm a little upset Eugene didn't think things through. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's Choice. Well, excuse you. I'll have you know, Eugene was an asset to us all. May his atoms be commended to the law. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. Somebody's been spinning a tale about a lost colony ship. Talk like that'll get you reported real quick. I paid his burial fees, didn't I? Let the dead sleep. Aqui. O que você tem pra vender de armas, meu amigo? Espingarda. Nada, lugar.
Não sei. Óbvio que. É óbvio que eu vou. Como que ele vai voltar? Bom. Parece que.
Searching for repair bay. Error. Navigation systems failed. Unable to comply. Damage to navigation systems detected. Attempting to return to designated repair bay. Error. Navigation systems failed. Navigation systems have determined this location as Spacer's Choice. Designated mechanical repair bay. Attempting to misdirect or confuse a Spacer's Choice mechanical is a punishable offense. Please report yourself to your supervisor. Ah, legal, tem um...
Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. The war! The coming apocalypse! Man versus machine! I'm talking about mechanical soldier. Cold, heartless automatons made of iron and lies. Just my luck. I ask for backup and the boss sends me one of them simple folk. All right. Listen real close. Auto-mechanicals. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, we're... Go on. I'm Ludwig Miller, Associate Security Officer for Transportation. Officially, unofficially, strictly between you and me, I am the only thing standing between Edgewater and total annihilation. Go on. You ever seen the way a mechanical just stands there? Just looking at you, scanning you with its murderous oculars. Pray to the law that you never do. A mechanical never forgets the face of its enemy. First they will rob us of our jobs, and once they have taken away our livelihoods, they will take away our very lives. I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this means he's finally heard the calling. Mechanical repellent! A stroke of inspiration from the law itself. Here, I've been saving up a couple bits for just such a project. I've been gathering up a war chest over the years. Saw tuna cans, mostly, some Spacer's chaw, few bit cards. I'll reward you for your aid. Enlistment fees. Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the Resistance a bad name. They have sent a scout, prowling around the junkyard just behind our beloved town. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off, then report back. Mechanicals got a weak spot in their midsections. I think the technical term is, the blue glowy square thing. Searching for repair bay. Error. Navigation.
É. Essa aqui. Idade da. Completar uma missão. Bring us honor, soldier. You beat that scout to scrap with its own legs? Pulled its optic cables out its head case? Actually, don't tell me. Rather use my imagination. You're a passing fair soldier, I will confess. But you are one, and the enemy is legion. What you need is an equalizer, a weapon to strike fear in their cold, mechanical hearts. Cantina, lavatory, behind one of the toilets. That's where I've kept it hidden all these years. Sharp, ain't it? The lavatory is the very last place a mechanical has need to enter. On the double, soldier. Don't want the bartender poking around in there with a mop. Comissão. Vou terminar essa. If you're falling sick, I don't want you. Read the latest report? I don't know you. Amelia Kim, Spacer's Choice Beverage Dispenser. I don't know what you're about, but this here's a Spacer's Choice drinking establishment. We're all loyal, hard-working company folk here. Nah, I'm contractually obligated to serve you. Just not gonna be too happy about it. If you're gonna have a drink, I'd like to ask that you do it within the premises. Can't have you taking drinks over to those deserters. Coming right up. Oh, I almost forgot. You tried the best, now try the rest. Spacer's Choice. Go ahead. I don't see how that's any of your business. You're the first to ask after me in some time. I'll give you that. But I don't have a story to share. My family's worked Spacer's Choice for 2 generations, and I've lived in Edgewater just about all my life.
Wanted to work in the sciences once upon a time. Would you believe it? That was a wild fancy. Glad I disabused myself. What's wrong with that? It's good, honest work. Pots and pans don't scrub themselves. Glasses don't fill themselves either. Unless you're in Byzantium. I hear everything's automated there. Not that I'll ever find out. What happened, you ask? What always happens when you're dreaming? I woke up. I just didn't have the brains for it. Asked too many questions. Wasn't suited to the work. So I did the right thing and worked the life I was always meant to live. Now that I'm behind a bar, I can ask all the questions I want. Important ones. Like, when are you gonna pay your tab? And would you like another round of cold, refreshing 0G? Don't talk to me that way, please. Spent many years disabusing myself of that notion. Don't need you putting it back in my head. Lab work ain't for me. Never was. Never will be. Spacer's Choice put me where I belong, and for that, I am grateful. They did. They gave me a life. Gave me a purpose. This is where I belong. É, mano. Not so fast. I told you about my life. Your turn to tell me about yours. So, what's your story? What's there to figure out? Stands to reason you work for a company. You ain't Spacer's Choice. Could be you're with Auntie Cleo. You're one of those freelancers, then? Running about Halcyon, selling off your loyalties to the highest bidder? Well, good luck trying to figure yourself out. Sounds like you'll need it. Ugh, is this the start of a joke? If you want me to laugh at your jokes, it's a 3-drink minimum. Most folk forget where they're standing after a few drinks. Seems to me you've got a head start. Anyhow, whatever happens outside the walls is not my business. Only deserters and marauders wander out there, and I cannot tell you which I revile more. My world is these 4 walls, that door, and a row of mugs that need cleaning. Traitors. The lot of them. Bunch of folks decided they were tired of working and went out into the wilds to fend for their own selves. Town's already struggling to make quotas, even without that band of slackwits abandoning their posts. Bunch of lazy, shiftless rung leeches. Anyway, enough about them. What can I do for you? What makes you think Mr. Thompson wants to talk to you? He's a busy man. You want to talk to Mr. Thompson, try ignoring your duties. He'll summon you up to that great big tower atop the cannery, and you'll get yourself a proper dressing down. It is a good thing. If you're not pulling your weight, you don't deserve to live here. Simple as that. Go ahead. Suppose I did. Ready to talk about it? That right? Prove it. Ah, I know that serial drama. They were playing it just the other night. What was it called? The Last Spacer? You're right. I don't believe you. I'd advise you to keep that story unsaid. Don't want people thinking you're a loon. Plague got you feeling... Go ahead. The Hope? No, I've never mixed a drink by that name. I could get you a rum and something if you like. Wait, no, never mind. We're all out of something. You feeling a bit flushed?
Look, why don't you go set yourself down in the corner before you get all tangle-footed? Then pretend you're drunk. Sober folk don't talk the way you are. Not unless they're looking for a trip to Tartarus. The Hope's folklore, all right? 60, 70-year-old folklore by now. The board don't approve of spreading seditious rumors and falsehoods. You're inviting trouble talking that way, and I don't want a part of E it. eu vou chamar o problema pra mim. Look, either shut your gob or stick a drink in it. We're done talking about this. Coming right up. Ah, tá. Ai, manda abrir a porta. Sério? Ok. Vou roubar. Uma dela. Tá legal. Ó, quem é você? Bem-vindos aos RPGs. Vai jogar por 3 horas e não vai estar no mesmo lugar ainda. Eu não saí de Edgewater. Ah, eu fiquei meia hora fazendo um glitch de dinheiro, que eu não sei também, graças a Deus. Vou fazer só pra pegar mais umas gasuas. O jogo começa a ficar instável depois de 10 mil. Ai, meu Deus. Cara, eu tô odiando muito. Ah. Bring us honor, soldier. Feast your eyes, soldier. This here's a genuine Spacer's Choice injury customizing unit, designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. I call it the Hand of the Law. You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand volts in its guts. With compliments from old Ludwig. There's a workbench right through this door. Attach that unit to your favorite weapon and go forth into glorious battle. Time's come for you to journey down into the black heart of the enemy's camp. Unfortunately, I need you to get us the brain of a mechanical. Well, not exactly a brain. Anatomically speaking, what we're looking for is a logic module. There's the rub. If a mechanical breaks down, the logic module fries. So you can't rip one out of its corpse. You're gonna have to find an intact model somehow. If you die horribly, I will pour out a can of 0G to your memory.
Aí você tá demais. Tá alongando demais. Mano, deu um poder de persuasão gigante. O bagulho deu 21 persuasão. Beleza. Something I can do for you? You run into any trouble? Conrad's barbershop is a yawning pit that swallows his every bit. I keep telling him he should cut a few corners, skimp out on the disinfectant. You gotta put the squeeze on Conrad. Find some dirt on him. Maybe check his back room. That's the word, extortion. Been on the tip of my tongue all day. Caralho, tipo, foda-se, é isso aí mesmo. Beleza, vamos extorquir o cara. Eu fui muito. Ah, gente, eu vou entrar na cidade de salvar, beleza? Aí amanhã a gente continua. Já deu umas horinhas de live. De boa. Falou aí. Mais.